So market la ipo நம்ம enter ஆறோம் அப்படினா exit point வந்து நமக்கு தெரியணும். So getting into crypto or investing in crypto is not a big deal, but getting out or booking profits is important. The market will give you one more chance, one last chance, okay, to get on the bus. After that, you will not get this chance again. The price prediction about BTC. Actually, inspired one thing from it. There is a little bit community in India, and you are earning in cryptos. It's so much of money, and you are buying a BMW car. So how is it possible that he is buying with his dad's money and he is show offing to everybody? It's like everybody portraying you. Hello guys, welcome to our channel. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம கூட டெக்னோ வாஸ் தான் இருக்காரு. இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாமே வந்துட்டு பம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் இந்த டைமில் எல்லாருமே ஃபோமோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்ம என்டர் ஆகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸிட் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ எக்ஸிட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டோட வெளில வர முடியும். ஸோ எக்ஸிட் தெரியல அப்படின்னா ஆப்வியஸாகவே நம்ம வந்துட்டு லாஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி எக்ஸாக்டாக ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் டெக்னோவாஸ்ட்டில் வந்துட்டு கேட்க போகிறோம். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்துட்டு சம் ஃபன் கொஷின்ஸும் வந்துட்டு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ, நைஸ் டு மீட் யூ. தேங்க்யூ அகைன் ப்ரோ. செகண்ட் டைம் டெக்னோவாஸ் கூட வந்துட்டு நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இதில் நல்ல ஒரு லேர்னிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அண்ட் தென் ப்ரோ, ஹவ் இஸ் யுவர் லைஃப் கோயிங் ப்ரோ? Life is going good, good bro, very good bro. People crazy. ஸோ இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வெக்கேஷனில் தான் இருக்கோம். ஸோ இப்போ கிளம்பிடுவோம் நீங்கள் நைட்டு. இப்போ ப்ரோ அண்ட் ஆக்சுவலி ப்ரோ, பீப்புள்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் மோர் மணி இன் கிரிப்டோஸ் ரைட் நவ், ரைட்? அண்ட் தேர் ஆர் இன்வெஸ்டிங் லைக் அ FOMO. So fear of missing out, they are investing. Actually somebody's told BTC is pumping, you need to invest, because in bear market nobody listen. And lot of dumb people in Tamil Nadu also BTC is scam, like that they are told, bro. And my question is how to exit in the market, because people are investing much more. Each and every lot of people is messaging me, so bro, I need to invest 4 lakhs, I need to invest 5 lakhs. So these kinds of questions I listened in this situation only now. So how to handle these kinds of things, and afterwards we need to know the exit point. Exact exit points means whatever profit we can get, we can leave the market. So that's why. So you can say something about your opinion for exit in cryptocurrency. When we first met in on the cruise ship, in the first interview video, what I told was getting into crypto or investing in crypto is not a big deal, but getting out or booking profits is important. Right? Yeah. So investing your money is not a big deal, but taking your money out from the market at the right time is very important. So like cruise ship on the first interview video, what I told was see, don't FOMO. Market will give you several chances to enter, okay? Don't FOMO. If you FOMO and invest during the pumps, no, you lose your money. So right now what you should do is again, everyone are falling into FOMO. Don't do that. Wait for some time. The market will give you one more chance, one last chance, okay, to get on the bus. After that, you will not get this chance again. So if you want to take entry, wait for some time, like until the market comes down. Take entry and stay calm and enjoy the show. Okay, now the second thing is when to exit the market. Guys, exiting the market, like no one will actually know like how long or how high the Bitcoin will go. So for that you should use some indicators and find out, okay? And like 1 year back I made a video, and in that 17 minutes video I clearly explained like when to exit the market. So I'm gonna leave that video link, okay, in the description of this video. So you can click on that and watch, because it's very difficult to explain everything in few seconds, because we are running short on time. You should get the rest now. So I'm gonna leave that video link, okay? You can use those indicators which I used in the video, and you can exit the market. And on my Telegram channel or on Service Telegram channel, so we'll be updating like when to exit the market. So be active on Telegram and enjoy the bull show. So guys, அதுதான் எக்ஸிட்டை பொறுத்தளவுக்கு டெக்னோவாஸ் சொன்னது என்னன்னா, அவர் வீடியோவில் அவர் சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. எந்த டைமில் எக்ஸிட் ஆகணும் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு எக்ஸிட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த வீடியோ வந்துட்டு நம்ம டெலிகிராமில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ப்ரோ, ஒன் மோர் திங், ஆஃப்டர் ஆல்விங்
What's your price prediction about BTC? Actually, my first prediction was $120,000 to 150. Right now, I changed my mind to 200,000. 200,000. So 200,000. Okay, bro. And one more question. It's my personal question. Okay. Actually, bro, I just inspired one thing from it. There is a little bit community in India, crypto community in India, right? Maximum 10% is crypto community in India. And you are earning in cryptos, it's so much of money, and you are buying a BMW car. So how is it possible? In my mind, I'll just thinking about it. You are buying car with your dad's money. So that's kinds of intention, not for me. Everybody is like that. He is buying with his dad's money, and he is show offing to everybody. It's like everybody portraying you. This one openly I tell you. My dad was a businessman, okay? Like huge businessman. Because of some property issue, we lost everything. Like from 2012 to 2016, we lost everything. Everything. So I came to YouTube because of that only. If I go to job, no, take 30,000 rupees salary. Do what? Nothing will do, bro. Nothing. You can't do anything with 30,000 rupees. So I decided, if I want to make money, I'll make it huge. I won't go like, I'm not telling it's wrong, but the From way I his came perspectives, the way I so came அவரோட சுச்சுவேஷன் அப்படி. ஸோ அதனால அவருக்கு யூடியூப் வர மாதிரி இருந்துச்சு, ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன். அதனால இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபீல்டில் வந்துட்டு ஒரு இந்தியாவிலே வந்துட்டு ஒரு டாப் யூடியூபர் அப்படின்னு கூட வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் டெக்னோவா சார். ஸோ அண்ட் தென் ப்ரோ, so what happened, this is my 8th year in YouTube, on YouTube, and I entered like before only I was into crypto. I founded crypto when crypto was trading at $10,000. Sorry, 10,000 rupees. 10,000 rupees. But at that time, no money. So what I did, I came to YouTube. I need little bit of investment, no. So what I did, I came to YouTube thinking that at least I can earn 50,000 rupees per month. Invest that, do that, this. And I came to YouTube, no, like I did everything and I found out about trading. It's just trading. Lost everything. Starting with years, I lost everything. Everything lost. Liquidate, everything I lost. Everything. Nothing was there. Again, after watching few videos, no, like, but I gained experience. I lost money, but I gained experience. Again in 2000, like 1 year back, I started trading. Okay, aggressive trading, but what then? I'm not using any emotions here. I'm looking at every parameters, taking the trade. Every trade is successful. You can go and check on my Bitcoin trading. All my trades are not like I'm making money from YouTube. I'll show you my YouTube earnings. Crazy, bro. See here. I'm refreshing, okay? $199 per month. What will I do with $99? Everyone are thinking I'm making 10 lakh, 5 lakh. Yeah, bro, I'm also thinking like that only. I'm making more money from trading only. Who will give me money? Oh, okay. At least you know how much I trade. If you are active on my Telegram channel, you'll be seeing. Yeah, you. So 2 days before also you got just 1,000 profit in Shiba Inu. I invested $50 something and I took out $3,000. Crazy, bro. Crazy. That on my sister's account. Okay. I gave some funds and okay, like I should take this trade, take that trade. Okay. Bro, and one final question, bro. Starting with issue. So with this trading money only, I bought everything. I can show only car, okay? I bought so many things, but I cannot show all those. But car is the only thing which I can show. Yeah, okay. I bought BMW 5 Series GT with trading money. So many people will tell, hey, it's taking, who will give me money? Financially, they are weak only. என்னன்னா இவர் எப்படி கார் வாங்கினாரு, இப்போ ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமாக எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரேடிங் தான். ஸோ யூடியூப்பில் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இன்கம்லாம் வந்துட்டு யாரும் கொடுக்குறது இல்லை. ஸோ ட்ரேடிங் பண்ணி வந்துட்டு கிரிப்டோவில் இந்த அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டெக்னோவாஸ். அதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்கலாம், ஃபாரெக்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் ஏகப்பட்ட யூசர்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஏர்ன் பண்ணுறவங்க. பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச இஸ் மை பிரதர், இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றப்போ, அதுவும் கிரிப்டோவில் அப்படின்றப்போ இட்ஸ் கிரேசியஸ்ட் திங். ஸோ இதுதான். ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ கிரிப்டோ கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருப்பீங்க, இவ்வளோ பேர் இது பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அப்படின்றப்போ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ணும் போதோ அவர் சொன்னது நீங்கள் கவனிச்சிருக்கணும்.
10 டேஸோ 9 டேஸோ ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறது இல்லை, எடுத்தால் லாங் டேர்ம் எடுக்கிறது. ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங் லாங் டேர்மில் எடுத்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி எடுக்கும் போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆப்வியஸாக நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்பயுமே ஃபோமோவில் போகாதீங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவரேஜ் பண்ணும்போது கம்மியாக வச்சு பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் அவர்கிட்ட பர்சனலாக வந்துட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். ஸோ இதுதான் கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இன்டர்வியூ சீரீஸ்னு ஒரு சீரீஸ் வந்துட்டு நம்மளோட சேனலில் போடலான்னு இருக்கேன். அப்படி இன்டர்வியூ சீரீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஏதாவது லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் இன்டர்வியூன்னு வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் இது மாதிரியான இன்டர்வியூ சீரீஸ்லாம் வந்துட்டு யூடியூபர்ஸ் கூட கொலாப் பண்ணி பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ கிரேட் டே ப்ரோ. Thank you so much. Thank you for having me on your channel for the second time, bro. Thank you so much. And guys, subscribe to Samir's channel and drop a like on this video. And until we meet again, peace. Yeah, meet again, bro. Peace.